Ý tưởng bất chợt của một người phụ nữ Julia luôn là một cô gái hay thay đổi, thường xuyên thả mình trên mây. Bất cứ điều gì mới mẻ và mới mẻ sẽ luôn thu hút sự chú ý của cô ấy nhưng sẽ không lâu trước khi cô ấy chuyển sang một thứ gì đó khác biệt. Cô gọi nó là một cuộc phiêu lưu mới, một cuộc hành trình khác nhưng những người khác sẽ luôn lắc đầu ngán ngẩm vì sự thiếu cống hiến của cô. Không lâu trước khi lời nói đó được đưa ra và mọi người tẩy chay cô ấy. Ngồi trong góc phòng, tôi thở dài. Không phải tôi muốn luôn có những sở thích khác nhau mà đúng hơn, tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với bất kỳ sở thích nào. Bóng bầu dục rất vui nhưng đơn giản là quá bạo lực, vẽ đẹp nhưng quá thư giãn. Không phải tôi muốn thay đổi mà tôi muốn tìm một thứ gì đó mà tôi có thể vui vẻ dành phần đời còn lại của mình để làm. Tôi không muốn bỏ lỡ một thứ dành cho mình chỉ vì tôi không muốn từ bỏ một sở thích khác. Trên hành tinh này, chúng ta chỉ có tuổi thọ tối đa là 100 năm, vậy tại sao tôi không nên dành thời gian tìm kiếm mong muốn tột cùng nằm trong mình? Để có thể tìm thấy một sở thích mà mình đam mê cũng giống như việc tìm kiếm một mảnh ghép của chính mình. Tôi phải thử nhiều mảnh ghép khác nhau để xem chúng có khớp không. Tôi ôm đầu vào ngực và cuộn tròn. Những cuộc trò chuyện thoáng qua trong đầu tôi. Đừng để ý tới người hướng dẫn của cô ấy chỉ ở đây để đánh lừa thôi. Nhưng tôi rất có ý định học hát. Một người phụ nữ chỉ vào tôi và nói với con gái rằng, nhìn con bé hoang phí đó, đừng như vậy được không? Nhưng tôi đã kiếm được tiền nhờ làm việc và còn lý do gì để tiết kiệm? Chậc chậc một người đàn ông gầm gừ với tôi, cô đến đây để lừa dối hay ném tiền đi. Tôi không muốn ở trong lớp với một người phụ nữ như thế này. Tôi không chịu để mình khóc, từ chối để những lời nói của họ làm tổn thương tôi. Dù sao thì họ cũng vậy, nhưng tại sao mọi người lại đánh giá tôi như vậy? Tại sao họ cười và gọi tôi là đồ ngốc? Tại sao họ cho tôi là lãng phí? Tại sao họ chế nhạo một người mà họ không biết gì về họ? Tất cả những gì tôi muốn làm là theo đuổi lý tưởng của mình. Tôi chưa bao giờ làm hại bất cứ ai trong cuộc theo đuổi của tôi. Ha ha ha, một tiếng cười nam trầm ấm vang lên sau lưng tôi. Trong lúc báo động tôi quay lại và hét lên, ai vậy? Bang, chán đập mạnh vào tường khiến tôi đau đớn ôm chặt. Nước mắt đe dọa tìm kiếm. Ao, làm sao có thể có âm thanh sau lưng tôi khi tôi đang học dựa vào tường? Đó là điều sai trái với tôi. Tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Có một tia sáng xanh mờ trong phòng tôi. Bất cứ khi nào tôi suy ngẫm về điều gì đó, tôi tắt hết đèn để tìm sự tĩnh lặng trong bản thân. Theo bản năng, tôi nhìn lên, quên đi cơn đau nhói của mình, chỉ để tìm một người đàn ông siêu thực trong bộ áo choàng đạo sĩ. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Một người đàn ông đang làm gì trong phòng của tôi? Anh ấy cười tâu tuét với tôi. Tôi có đấu với anh ta không? Vũ khí gần nhất đâu? Ồ, tôi đã học đấm bốc. Tôi đưa nắm tay lên thành một tư thế vụng về. Bạn là ai? Tôi yêu cầu cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Tôi không biết phải làm gì, tôi sống một mình và điện thoại của tôi ở khắp phòng, sau lưng anh ấy. Ngoại hình đẹp như anh ấy, đó không có lý do gì để xâm phạm và tôi sẽ không giống như một trong những nhân vật nữ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và quên đi mọi thứ. Thật vớ vẩn, thư giãn, tôi không quan tâm đến cơ thể xương sầu của bạn. Tôi chỉ trông như thế này bởi vì đó là những gì phụ nữ phàm trần thích. Hãy quên việc anh ta nhìn tôi và xúc phạm hình bóng của tôi, mô tả phụ nữ phàm trần là gì, tôi không hạ thấp lập trường của mình, bạn chưa bao giờ trả lời câu hỏi của tôi, ma hay gì khác. Bạn là ai? Lông mày anh nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Cô không cần biết chuyện đó. Anh ta vẫy tay, như thể ném câu hỏi của tôi đi. Tôi đến để đưa ra một đề nghị với bạn. Trong thế giới này, tinh thần của bạn đang bất an vì thiếu sự lựa chọn mà bạn có. Bạn không hài lòng với các hoạt động phải không? Vậy thì sao? Tôi gầm gừ, lời đề nghị này của anh là gì? Nó có bảo đảm anh bất ngờ vào nhà tôi không? Tôi đến từ không gian khác. Tôi há hốc mồm, tên ngốc này có coi ta là kẻ ngốc không? Ai tin rằng thế giới tưởng tượng thực sự tồn tại? Có thể chỉ có trong truyện cổ tích nhưng chắc chắn không phải ngoài đời. Nếu anh ta đang cố gắng lừa đảo tôi, anh ta không nên đưa ra một lý do nào tốt hơn. Tôi hoàn toàn tin tưởng bạn. Xem này, anh ta vẫy tay áo choàng và đột nhiên tôi bay lên giữa không trung. Tôi đang bay, trên thực tế đang bay. Điều này thật phi thường. Đây là cảm giác hồi hộp mà tôi đang tìm kiếm. Đề nghị của bạn là gì? Và tại sao lại là tôi? Tôi sẵn sàng đưa bạn đến không gian khác bởi vì tinh thần của bạn đã kêu gọi thế giới của chúng ta từ rất lâu rồi. Điều này là quá tốt để trở thành sự thật. Và tại sao tôi phải tin bạn? Làm thế nào để tôi biết rằng bạn không đưa tôi đi đâu đó để bạn có thể nhốt tôi và thử nghiệm với tôi hoặc có thể bạn định bán tôi với giá cao khi chúng ta đến đó? Chật chật khóe môi anh ta giật giật lộ ra vẻ thích thú. Tôi có cần lý do để lấy một người phàm như anh không? Nếu tôi muốn. Whims of a woman. Julia has always been a whimsical girl with her head in the clouds. Anything that was new and fresh would always captivate her attention, but it wouldn't be long before she moved on to something different.
A new adventure, a different journey would be what she called it, but others would always shake their heads at her lack of dedication. It wasn't long before word got out and everybody ostracized her. Sitting in the corner of my room, I sigh. It wasn't that I wanted to always pick up different hobbies, but rather, I never felt a spark with any of them. Rugby is fun but simply too violent. Painting is beautiful but too relaxing. It's not that I want to change, but I want to find something I can happily spend the rest of my life doing. I don't want to miss out on the one for me simply because I was unwilling to give up another hobby. On this planet, we have a mere lifespan of 100 years at best, so why shouldn't I spend my time searching for that ultimate desire that lies within me? To be able to find a hobby I'm passionate about is like finding a piece of myself. I must try many different puzzle pieces to see if they match. I hold my head to my chest and curl up. Flashes of conversations float through my head. Don't pay attention to her instructor, she's just here to fool around. But I was very intent on learning how to sing. A woman points to me and tells her daughter, "Look at that wasteful girl, don't be like that, okay?" But I had earned my money through working, and what reason is there to save? TCH, a man snarls at me. Are you here to fool around or throw money away? I don't want to be in a class with a woman like this. I refused to let myself cry. Refused to let their words hurt me. They did anyways. But why? Why do people judge me like that? Why do they laugh and call me stupid? Why do they brand me as wasteful? Why do they mock someone they know nothing about? All I wanted to do was to chase after my ideals. I had never harmed anyone in my pursuit. Ha ha ha, a musky, deep male laughter sang out behind me. In alarm, I spin around and yell out, "Who is it?" Bang, my forehead hit the wall hard and I hugged it in pain. Tears threatening to seek out. Ow, how is it possible for there to be sound behind me when I'm learning against the wall? There must be something wrong with me. I notice something wrong. There was a faint blue glow in my room. Whenever I contemplate something, I close off all the lights to find a calmness within myself. Instinctively I look up, forgetting my throbbing pain. Only to find a surreal man in Taoist robes. My mind goes blank. What is a man doing in my room? He grins down at me. Do I fight him? Where's the closest weapon? Oh, I learned boxing. I put my fists up into a clumsy stance. Who are you? I demand, trying to make myself sound strong. I had no idea what to do. I lived all alone and my phone was across the room, behind him. As good as he looks, that's no excuse for trespassing, and I wouldn't be like one of those female characters who would fall in love at first sight and forget everything. That's bullshit. Relax, I'm not interested in your bony body. I only look like this because that's what you mortal women like. Forget the fact that he looked me over and insulted my figure. What's up with the description, mortal women? I didn't lower my stance. You never answered my question, ghost or whatnot. Who are you? His eyebrows furrowed in displeasure. You don't need to know about that. He waved his arm, as if throwing my question away. I've come to make an offer with you. In this world, your spirit is unsettled at the lack of choices you have. You are displeased with the activities, right? So what? I snarl. What is this offer of yours? Does it warrant you coming into my home unexpectedly? I'm from another dimension. My jaw dropped in shock. Does this idiot take me as a fool? Who believes the fantasy world actually exists? Maybe only in fairy tales, but definitely not in real life. If he were trying to scam me, shouldn't he have come up with a better excuse? I totally believe you. Watch this. He waved this sleeve of his robe and suddenly I was levitating in midair. I'm flying. Actually flying. This is incredible. This is the thrill I've been looking for. What is your offer? And why me? I'm willing to bring you to the other dimension because your spirit has been calling out to our world for a long time now. This was too good to be true. And why should I believe you? How do I know that you're not taking me somewhere so you can lock me up and experiment with me, or maybe you plan on selling me off at a high price when we get there? TCH, the corners of his lips twitched, evidently amused. Do I need a reason to take a mortal like you? If I wanted tea.